Estaba a punto de destapar una conspiración que iba mucho más allá de lo que cualquier ser humano imaginaba. El amanecer de aquel día no trajo calma. En cambio, el cielo se llenó de un grillo opaco. Como si la naturaleza misma percibiera la gravedad de los eventos que se estaban desarrollando en silencio. Runo, en oculto entre los restos de la fábrica abandonada, había pasado la noche despierto, procesando las voces que había escuchado del dispositivo escondido. Sabía que no podía quedarse allí mucho más tiempo. Tarde o temprano los hombres regresarían a buscar la calle o a revisar el perímetro. Debía moverse, pero no sin llevarse algo que pudiera ayudarlo a exponer la verdad. Con el moro, empujó cuidadosamente la tapa de la caja y recuperó el sobre con las fotografías. No podía cargarlo como lo haría un humano, pero lo sujetó firmemente con la boca, envolviéndolo en una tela que encontró colgada en un clavo oxidado, posiblemente parte de un viejo uniforme de trabajo. Luego, como un fantasma entre sombras, se deslizó por un hueco en la orilla trasera del recinto y se lanzó a los matorrales, donde desapareció entre arbustos y tierra humida. Lo que Runo no sabía era que alguien lo estaba observando. Desde una colina al norte de la planta, una joven la modalía, estudiante de biología y amante de los animales, llevaba días documentando los movimientos extraños en la fábrica como parte de un proyecto de investigación sobre la recuperación de hábitats contaminados. Armaba un informe para su universidad, pero lo que descubrió era mucho más turbio. Desde hacía una semana, había notado que camionetas sin logotipos llegaban por la noche, y que hombres uniformados descargaban calles mientras instalaban luces que luego desmontaban antes del amanecer. Aunque tenía miedo, seguía grabando a distancia con una pequeña cámara equipada con visión nocturna. Aquella madrugada, sus lentes capturaron algo inesperado. Un pastor alemán escapando del perímetro con lo que parecía ser un bulto en la boca. La imagen la inquietó profundamente. Ya no era ajena a los animales entrenados. Su padre había sido adiestrador de perros de rescate. Reconoció enseguida que ese perro no estaba vagando sin rumbo. Sabía lo que hacía. Contra todo instinto, decidió seguirlo. Runo, por su parte, se dirigía hacia un viejo depósito ferroviario, en desuso donde solía refugiarse con Mariana durante sus caminadas de invierno. Ali, entre rieles oxidados y vagones dormidos, escondió las fotografías en una ranura segura. Su mente instintiva le decía que ya no bastaba con buscarla. Necesitaba a alguien que pudiera entender esas pruebas. Alguien que hablara el idioma de los papeles, las grabaciones y los sistemas humanos. Fue en ese momento, cuando el sol apenas trepaba entre las nubes, que la figura de Leal apareció en el andén, cautelosa pero determinada. Al ver el perro de cerca, su corazón dio un vuelco. Estaba sucio, con el pelaje enmernado, pero sus ojos eran extraordinarios. Firmes, inteligentes, cargados de propósito. No Hugh. En vez de eso, Runo la observó fijamente, como si midiera su alma. Ella dio un paso adelante y susurró. No te dano. ¿Estás buscando a alguien? Runo no podía responder con palabras, pero dio un pequeño ladrido, suave y contenido, y luego se giró hacia el vagón donde había escondido el sobre.
Camino lentamente hacia ali, esse detuvo, y volvió la cabeza como invitándola a seguirlo. Ya lo hizo. Al ver lo que él le mostraba. Las fotos, los rostros, los símbolos en algunos documentos. Sintió un escalofrío recorrer la espalda. Quello no era casual. Había nombres, códigos, y una mujer en uniforme militar. Mariana de. ¿Es tu duena? Susurró mientras tomaba una de las imágenes con manos temblorosas. ¿Estás intentando ayudarla? Runo ladró una vez. Bajo pero firme. Como una afirmación en ese momento. Ya comprendió que lo que tenía ante sus ojos no era un simple pero en una casualidad. Era el eslabón perdido entre una verdad oculta y una injusticia que clamaba ser expuesta. Sin saber en cómo, tomó una decisión valiente. Ayudaría a Runo a encontrar a Mariana y a revelar lo que estaba ocurriendo en esa red oscura. Sabía que pondría en riesgo su seguridad. Tal vez incluso su libertad. Pero también sabía que cuando un animal, sin poder hablar, recorre caminos enteros por alguien que ama, es porque la verdad vale más que el miedo. Así, con los documentos escondidos en una mochila y el perro caminando a su lado como un guardián ancestral, comenzó una nueva etapa. Ya no estaba solo. Ahora, Runo tenía una aliada humana. Y juntos, estaban por entrar en el corazón de un misterio que nadie más se atrevía a mirar de frente. El reloj marcaba las 9:12 de la mañana cuando ya, con su mochila el hombro y los documentos ocultos bajo una doble capa de ropa, entró en una pequeña biblioteca comunitaria al sur del pueblo. Era uno de los pocos lugares donde aún existen computadoras públicas sin vigilancia directa. No quería usar su casa en su universidad. Los hombres de la fábrica realmente pertenecen a alguna red de vigilancia encubierta. Podrían rastrear su conexión. Runo, sentado a su lado, no se despegaba en un centímetro. Parecía entender que la calma aparente del lugar era frágil, como el cristal fino a punto de romperse. Sus ojos vigilaban cada puerta, cada movimiento, como si la seguridad de ambos dependiera de su atención constante. Ya comenzó a escanear las fotografías y los documentos. Los rostros en las imágenes tenían etiquetas con códigos alfanuméricos y algunos levaban parches con logotipos que no pertenecían a ninguna fuerza oficial reconocida. Al comparar algunos nombres con registros abiertos, descubrió algo perturbador. Varios de esos individuos estaban vinculados a una organización de desarrollo tecnológico privado que, al menos públicamente, nunca se había relacionado con operaciones de seguridad con instalaciones militares. Más inquietante aún fue encontrar una fotografía tomada en lo que parecía ser un centro de pruebas. Mariana estaba allí, en el fondo, con un uniforme gris sin insignias, aparentemente en calidad de observadora. Aquella imagen no coincidía con ninguna etapa registrada de su carrera oficial. Que hacia allí, había sido testigo de algo clasificado y luego silenciada. Mientras ya analizaba los archivos, Runo se tensó repentinamente. Su cuerpo entero se puso rígido. Su hocico se levantó al aire. Un olor. Una presencia. Alguien los estaba siguiendo. Con movimientos precisos, empujó la pierna de Lia y emitió un granido bajo, casi inaudible. Ella lo entendió de inmediato. Cerró los archivos. Los guardó en una unidad externa y desconectó todo.
No había pasado más de un minuto cuando dos hombres con lentes oscuros y ropa civil entraron en la biblioteca, fingiendo buscar libros. Lea fingió atar su zapato, guardó la memoria en el compartimiento secreto de su bota, y se deslizó por la salida trasera del edificio. Runo iba delante de ella, marcando el paso como un explorador veterano en zona host en la calle. Se mezclaron con la gente del mercado local. El bullicio, las voces de los vendedores y el ruido de los motores actuaban como una cortina auditiva perfecta. Pero el peligro no se había ido. Runo giraba la cabeza constantemente, captando olores, ruidos metálicos inusuales, zapatos que sonaban demasiado similares entre sí, como si fuesen parte de un uniforme. Estaban siendo vigilados. El juego de sombras ya no era invisible. Ahora era personal. Leal llevó a Runo hasta un taller de bicicletas viejo que pertenecía a un amigo de su padre. El lugar, lleno de herramientas y repuestos, también contaba con un pequeño sótano olvidado donde antiguamente se guardaban materiales de soldadura. Ali, entre polvo y paredes gruesas, decidieron refugiarse temporalmente. Mientras comía un emperdado frío, Lea revisó la grabación de la conversación que Runo había activado en la fábrica. Volvió a escuchar la frase que la había estremecido. No importa, no llegará tan lejos, solo es un animal. Volvió a mirar a Runo. Él no parpadeó, no parecía molesto, parecía decidido. Lea comprendió algo en ese instante que no había corrido aceptar del todo. No estaban en una misión cualquiera. Estaban enfrentando algo que combinaba poder, secretos industriales y manipulación de información. Mariana no era una prisionera común. Había sido aislada porque sabía algo tan profundo, tan estructural, que su sola existencia libre representaba una amenaza para los que controlaban ese conocimiento. Y esa noche, mientras la ciudad dormía, Lea escribió en su cuaderno personal una frase. Este pero no está yendo. Está guiándome hacia la verdad. Pero la verdad, como descubriría el día siguiente, siempre tiene un precio. Porque en la primera hora del día siguiente, mientras dormían en el sótano oculto, un ruido metálico interrumpió el silencio. Runo fue el primero en moverse. Saltó como un rayo hacia la puerta y gruñó. Los pelos erizados. El cuerpo entró como un escudo. Alguien intentaba forzar la entrada. No era un ladrón. No buscaban objetos. Buscaban ellos. Habían sido localizados. Y el tiempo para moverse se había agotado. El sonido metálico el otro lado de la puerta no cesaba. Era insistent, metódico, como si quien lo produce supiera exactamente qué cerradura tenía que romper y cuántos segundos lo levaría. Le contuvo el aliento. El corazón lo latía con fuerza, pero no por miedo a ser atrapada. Era la certeza de que, si caen ahora, nadie sabría la verdad. Nadie sabría por qué Mariana estaba siendo condenada. Nadie sabría quiénes se ocultaban tras las paredes gris de aquella fábrica, ni que era eso que tantos se esforzaban por silenciar. Runo, con sus músculos tensos como cables de acero, se colocó frente a la puerta como una muralla viviente. Sabía que debía proteger a Lea. Sabía que el momento de escapar había terminado. Ahora debían resistir. Sin previo aviso, la puerta del sótano se abrió de golpe, pero no con violencia.
Fue un movimiento calculado frío. Antes de luz cruzó la habitación y una voz masculina y grave se escuchó desde la entrada. Sabemos que estás aquí, señorita. Solo queremos hablar. Le traigo saliva. Sabía que esa frase era una trampa. Había visto suficientes documentos como para entender que esas palabras eran el prólogo habitual de las desapariciones silenciosas, de las historias no contadas. Runo se abalanzó sin previo aviso, no en ataque, sino en distracción. Con un salto ágil volteó una estantería llena de herramientas, creando una nube de polvo que siguió por unos segundos la entrada. Lea aprovechó el momento, empujó la escotilla trasera del sótano, que conoce gracias a los planos antiguos del edificio y ambos salieron un pasadizo estrecho que daba un patio abandonado. Corrieron como el detrás de los arguera. Runo, con su olfato entrenado, guiaba cada giro, cada callejón, cada camino oculto. Lea, con el pulso acelerado, se aferraba a la mochila donde lavaba las peribas. Atravesaron callejones, pasaron por debajo de puentes, evitaron cámaras. No era una simple jugada, era una maniobra cuidadosamente guiada con los instintos del animal y la inteligencia de la joven. Eran dos mundos que jamás deberían haberse cruzado, pero que, juntos, estaban rompiendo un silencio que lavaba años instalado en las estructuras del poder. Cuando finalmente encontraron refugio en una vieja torre de agua abandonada al borde del bosque, Lea cayó de rodillas sin aliento. Runo, aunque exhausto, no dejó de observar los alrededores, girando sus orejas, olfateando el viento, atento al más mínimo sonido. Ya no se trataba solo de salvar a Mariana, estaban dentro de una guerra no declarada donde los enemigos no vestían uniformes y donde los testigos eran eliminados sin rastro. Fue en ese refugio improvisado donde Lea decidió hacer algo que hasta ese momento había evitado, grabar un video. Encendió la cámara de su portátil, tapó su rostro con una bufanda para evitar ser reconocida, y con voz firme dijo, este mensaje es para quien quiera escuchar. Tengo en mi poder evidencia de una conspiración que involucra la detención ilegal de una veterana condecorada. Su nombre es Mariana. Fue acusada de un crimen sin pruebas y lo que he descubierto demuestra que hay fuerzas ocultas intentando silenciarla. No soy una investigadora profesional. Soy una ciudadana y estoy siendo perseguida por intentar sacar la verdad a la luz. Y no estoy sola. Estoy con el ser más valiente que he conocido, su perro. Su nombre es Runo. Y juntos vamos a seguir hasta el final. Grabo 3 versiones distintas, encriptadas y las envío a servidores seguros a través de una red protegida que aprendió a usar gracias a un amigo hacker del campus. El archivo estaba preparado para difundirse automáticamente si no lo detenía cada 24 horas. Era su seguro. Si la atrapaban, el mundo sabría. Pero esa misma noche mientras intentaban dormir, sucedió algo que Runo no había previsto. Una figura silenciosa apareció entre los árboles a apenas 10 metros de la torre. No era uno de los hombres de la fábrica. No lavaba armas. Era una mujer, con el rostro cubierto por una capucha y una linterna tenue en la mano. Se detuvo, levantó una mano en señal de paz y susurró, Runo, ¿me recuerdas? El perro se erguió de inmediato, pero no atacó. Su respiración se aceleró. Sus orejas vibraron.
La reconocía la mujer dio un paso adelante y dijo algo que congeló a soy Eva. Trabaj con Mariana. Y se donde la tienen el pareció detenerse en ese instant, Lea supo que la historia acababa de cambiar. Ya no estaban solos. Ya no buscaban a ciegas. La red de la verdad comenzaba a tejerse desde dentro, pero con cada respuesta venía una nueva pregunta a por qué iba los buscó? ¿Quién más estaba dispuesto a hablar? ¿Y cuántos más estaban dispuestos a callarlos para siempre? La mujer se quitó lentamente la capucha. Tenía la piel pálida marcada por ojeras profundas y arrugas prematuras. No era mayor, pero sus ojos delataban el peso de alguien que había visto más de lo que decía. Lea se mantuvo en alerta, pero Runo se acercó sin temer. Camino hacia ella con paso firme while llegar a su lado, apoyó su cabeza sobre su muslo. La reconoció no solo con los sentidos, sino con el corazón. Eva no era una enemiga. Sentados dentro de la torre de agua, iluminados por una linterna envuelta en tela para suavizar la luz, Eva comenzó a hablar. Su voz era baja, como esa timira que hasta las paredes pudieran delatarla. Y sus palabras desvelaron un mundo que en Lea y Runo estaban preparados para imaginar. Mariana fue parte de una operación de observación avanzada dijo mirando a Lea, pero acariciando el lomo de Runo con delicadeza. Pero no observaban al enemigo ni amenazas externas. Observaban la reacción humana, una tecnología experimental basada en modelos de percepción animal. Lea frunció el seno, confundida. ¿Tecnología de qué tipo? Eva bajó la voz aún más. Neuromodulación empática. Usaron perros, principalmente pastores alemanes, como modelos de campo para crear protocolos de evaluación emocional en ambientes extremos. Mariana fue una de las primeras que aceptó participar, porque ella no veía a su perro como un seguido. Lo veía como su compañero, su igual. Lo que los chiefs del programa no proveyeron fue que ese vínculo, los hizo peligrosos. Lea parpadeó, incrédula. Peligrosos. Eva asintió lentamente. Runo empezó a anticipar patrones de estos movimientos. Emociones humanas con una precisión que ningún sensor podía replicar. Era más que instinto. Era conexión. Mariana comenzó a documentarlo en secreto. Lo escribió todo, desde cambios de humor hasta predicciones de comportamiento hostil durante ejercicios de campo. Y cuando quiso publicar un informe confidencial para exponer los abusos éticos del programa, la arrestaron bajo cargos falsos. Lea sintió que el se volvía denso. ¿Todo tenía sentido? Mariana no era un riesgo porque supiera un secreto militar. Lo era porque había demostrado que el vínculo humano-animal podía superar el control tecnológico. Y eso no convenía a quienes buscaban manipular emociones sin conciencia ni empatía. ¿Y Runo? Preguntó tocando el cuello del perro con ternura. ¿Por qué lo dejaron libre? Eva suspiró dolida. Porque lo consideraban inútil sin su guía humana. Lo subestimaron. Creyeron que sin órdenes vigilaría y desaparecería. Pero lo que no comprendieron es que él no siguió órdenes, siguió amor. Y esa clase de lealtad es imposible de programar. En ese momento Eva sacó de su mochila un pequeño dispositivo. Parecía un disco duro antiguo envuelto en una tela gruesa y sellado con cinta negra. Esto es lo que Mariana logró extra antes de que la detuvieran, dijo extendiéndoselo a Lea.
contiene grabations, bitácoras, protocolos médicos y algo más, un código que permite rastrear la ubicación del centro donde la originaron. Leal lo tomo con manos temblorosas. Era más pesado de lo que parecía. Sentía que sostenía un fragmento del alma de Mariana. ¿Y tú? Preguntó mirando a Eva con sospecha compasiva. ¿Por qué arriesgar ahora? Eva se quedó en silencio unos segundos como si buscara fuerzas para responder. Porque yo era parte del equipo que aprobó su detención, confesó con voz quebrada. Porque cree que el proyecto nos haría más seguros. ¿Y por qué me equivoco? Runo me lo hizo. Cuando los six regresar solo a la planta, sucio, hambriento, con los ojos llenos de dolor, supe que ningún algoritmo pueda imitar ese clase de amor. Y decidí dejar de calar. Leal se acercó, colocó el disco duro en su mochila y miró ambas criaturas frente a ella, una mujer arrepentida que venía del otro lado del sistema. Y pero que jamás había dejado de buscar a su humana a pesar del abandono, el peligro y la oscuridad. En ese instante, supo lo que debía hacer. Eva si entraste al sistema puede sacarla. Eva dudó. Tal vez, pero necesitaría ayuda. Y no podemos confiar en nadie. Podemos confiar en nosotros, respondió Leal. Y en él. Ambas miraron a Runo, que alzó la cabeza con orgullo y ladró una sola vez. Firme. Claro. Era un sí. Un voto silencioso en esa alianza improbable. Y así, en la madrugada de una noche sin luna, tres figuras celebraron un pacto no con palabras, sino con la promesa de actuar. Y no huirían. Ahora iban a entrar en la boca del lobo. No como víctimas, sino como quienes están dispuestos a derrumbar un muro desde dentro, porque a veces la verdad no se grita. Se ladra. Se expone. Se defiende. Y Runo estaba listo para hacerlo. La noche siguiente fue una mezcla de silencio y preparación. El viento filtraba entre los árboles del bosque que rodea la torre de agua. Y el mundo parecía deep nido, expectante. Ya apenas pudo dormir. Eva, por su parte, pasó horas escribiendo coordenadas, revisando rutas de cargando el dispositivo de rastro en un viejo computador que conservaba una copia oculta del sistema de seguridad del complejo donde retenían a Mariana. Runo, como una estatua de sombra, no se despigo del lado en por un segundo, y no ladraba en I grunía. Sus ojos dicen to do. Sabía que el momento se acercaba, el plan era casi suicida, pero era el único que tenía. La instalación donde encontraba Mariana era subterránea, escondida bajo el pretexto de ser un centro de rehabilitación sensorial para veteranos. Pero lo que ocultaba era otra cosa. Un laboratorio de evaluation emotional. En donde las reacciones humanas eran medidas, comparadas y, en ciertos casos, manipuladas. Mariana no era una paciente. Era una prisionera de su conciencia. Las cámaras están en modo rotativo cada 8 minutos. Esa ser en nuestra ventana. Dijo Eva. Con los ojos rojos de tanto observa planos y códigos. Hay un túnel de mantenimiento que cruza por debajo del ala norte. Fue construido en los 70 fue integrado al sistema digital. Si legamos a esa entrada, tendremos una oportunidad.
Lia Ascencio, oncada palabra como una piedra. No era una agent. No era una heroína. Solo era una joven sentido de justicia. Guiada por no es rendia por una mujer que buscaba redención. Pero en su corazón, no había duda. No era una lucha por Mariana. Era por todo lo que Mariana representaba. Integridad, valentía, why humanidad el amanecer. Disfrazadas con uniformes de técnicos. Que iba había conseguido gracias a contactos antiguos. Salir en una caminata oxidada rumbo del complejo. El trayecto fue tenso. Cada cava parecía una patrola. Cada sombra podía ser una trampa. Tumbado en el asiento trasero, mantenía su cabeza baja, fingiendo dormir, pero su respiración era medida, why su attention total, el punto del chesto del túnel. Iba retiró una metal cubierta, de hojas y musgo. Bajo ella, una escalera de concreto descendía a la oscuridad. El aire era denso, con olor a humedad antigua. Bajaron en silencio, while llegar al fondo, una puerta oxidada lo separaba del sistema interno. Iba colocó una batería sobre un panel metálico, y conectó unos cables improvisados. Chispas salt eran y, tras unos segundos que parecían horas, la cerradura con un clic metálico. Entraron el túnel era y oscuro, iluminado apenas por linternas envueltas en tela negra. Bruno caminaba delante, sin miedo. Conoce ese olor. El mismo que impregnaba el abrigo de Mariana cuando volvía de trabajar. El mismo que ahora lo guiaba. Leal lo seguía con paso firme. Mientras iba señalaba con gestos que evitar, por designar. Cada tramo era un rasgo, pero cada metro recorrido los acercaba a la verdad. Finalmente, llegaron a una compuerta que daba acceso al sector de aislamiento. Iba conectó su dispositivo al panel de control, y logró desactivar una serie de sensors. Pero antes de abrir ese valvio lo que veras dentro, no será fácil. Mariana no ha sido maltratada físicamente, pero su mente ha sido sometida a pruebas constantes. Necesitara reconocer. Necesitara aruno. Le traigo saliva. Su garganta estaba seca, pero su determinación intacta. Ascencio. Iva abrió la compuerta de la sala cubierta de vidrio polarizado. En el centro, sentada en una silla acalcada, rodeada de luces suaves, estaba Mariana. Lavaba un mano blanco sin marcas, y sus ojos estaban abiertos. Pero vacios. Miraba al frente sin parpadear. Como esa estuviera atrapada en un bucle de pensamientos que no le pertenecen. Su el redditor, pantalas mostraban su frecuencia cardíaca, respuestas nerviosas, y gráficas que oscilaban constantemente. Mariana, susurrolía, temblando, pero fue Runo en ese adelanto. Avanzo lento, como ese el mundo convierte el aliento. Sus pasos eran suaves, pero su energía era un grito silencioso. Cuando llegó frente al vidrio ese sento. No ladro, no rasco. Solo la miró, con la cabeza ligeramente inclinada, y entonces Mariana perpetuó. Solo una vez, pero basto.
sus ojos esse enfocaron. Y una lagrima rodo por su magilla. Luego con esfuerzo levanto la mano. Toco el vidrio. Runo esse levanto y apoyo su pata en el mismo punto. Runo, Susurro Mariana, apenas audible. Iris 2, Liano pudo contener las lágrimas. Eva esse abrir la sala de contention. Los sensors saltaron, pero ya era tarde. En cuestión de segundos, Runo entró y esse abalanzo sobre Mariana. Lamiendo su rostro, emitiendo gemidos de alivio y amor puro. Ella lo abrazo con fuerza. Como ese abrazo expulsora anos de encierro silencioso. Susurraba su nombre una y otra vez. Como un rizo. Pero no había tiempo para más. Tenemos que salir. Grito Eva. El protocolo de seguridad activado. Las alarmas no sonaban, pero los sistemas internos estaban reaccionando. Ya tomo Mariana del brazo, eudándola aponerse de pie. Runo caminaba a su lado, vigilando cada angulo. El regreso debía ser más rápido que la entrada. Mientras corrían por el túnel de mantenimiento, ya sintió que algo fundamental había cambiado. Y no huían por justicia. Ahora luchaban por la libertad de una conciencia despierta. De una mujer que nunca traicionó sus principios. Don lazo invisible humano y animal que converso en amenaza para controlar el alma. Los pasos resonaban en el túnel como sordos. Eva iba delante, guiando con su linterna tapada. Le ayudaba a Mariana a caminar on desconectada de la realidad que la rodeaba. Y Runo no se separaba de ella, rozando su pierna con el costado a cada paso. Como un hilo de vida que la mantenía unida al presente. Ella estaba cerca. Eva lo sabía porque cada gyro, cada grita, cada señal oxidada en el concreto resultaba familiar. Pero entonces algo no encajó. El doble una cava final. Donde debía encontrarse la rilla que daba a la superficie. Vieron una sombra. Y luego otra. Dos figuras humanas. Armadas pero sin levantar SUS armas. Levaban uniforms del centro, pero SUS rostros no eran hostiles. Uno de ellos levantó las manos en señal de paz. Alto, susurro con voz contenida. No estamos aquí para detenerles. Leal retrocedió con el cuerpo tenso, cubriendo instintivamente Mariana. Pero Eva frunció el seno. Reconoce ese rostro. Silva, el hombre asintió. Escapamos lo que pasó. No todos aquí en lo que lo hicieron. Algunos de nosotros seguimos órdenes. Hasta que ya no pudimos dormir. Ella otra figura. Una mujer de rasgos serenos firme. Hablo. No tenemos mucho tiempo. Ustedes despertaron un protocolo de evacuación encubierto. Significa que intenten sacar una prisionera. Creen que robaron algo. Eva sacó el pequeño disco duro envuelto en cinta negra. No robamos. Recuperamos lo que Mariana documentó. La verdad, la mujer sintió. Respirando profundo. Entonces tienen que salir antes de que leguen los escuadrones externos. Tienen menos de 8 minutos.
Llamaro a los dos soldados con desconfianza y gratitud. Nunca pensó que en contraria aliados con uniforme. Pero algo en ojos que también estaban atrapados. No entre bros físicos, sino en un sistema que premiaba el silencio y castigaba la compasión. ¿Por qué ayudarnos? Preguntó. Silva bajo la mirada respondió con tono bajo. Porque tengo un pero también. Y algún intent el por decker la verdad. Quería que alguien me ayudara a escapar de no hubo más preguntas. La mujer del uniform sacó una tarjeta magnética. Y la deslizó en un panel oculto una compuerta secundaria. Esta no lavaba el exterior del complejo. Sino a una galería de mantenimiento olvidada que con una planta hidroeléctrica en desuso. Desde allí había salida directa el bosque. Nadie la patrolaba porque anos que estaba por cerrada. Una vez salgan, siguen la corriente del canal subterráneo. A 3 kilómetros al norte encuentran una estación de monitoreo abandonada. Hay radios y botiquines. Desde allí podrán enviar un mensaje seguro. Dijo la mujer. Iva Asensio con respeto. No había tiempo para agradecimientos largos. Solo miradas el computer se abrió. Y una corriente de air humido frío envolvió al grupo. Era libertad pero también incertidumbre. Salieron uno por uno el último. Girando la cabeza hacia los dos soldados. Se detuvo por un segundo, observándolos en silencio, como si registrara sus rostros. O los pendidra con su mirada silenciosa. Entonces desapareció entre las sombras. El nuevo túnel era más estrecho y bajo. Mariana apenas podía caminar, pero no se rendía. Cada paso era un triunfo. Cada metro el centro era un hilo cortado del sistema que quiso calarla. Mientras avanzaban, le asintió como el corazón más fuerte que nunca. No por miedo, sino por algo más profundo. La certeza de que estaban logrando lo imposible. Pero no estaban a salvo el cielo abierto. Las estrellas brillaban entre las copas de los árboles. El bosque parecía indifferent el drama humano. Sin embargo, los helicópteros surcaban el horizonte. Eran pequeños puntos rojos en la lejanía. Pero cada segundo los traía más cerca. Tenían que moverse. Y rápido el canal subterráneo era angosto, pero transitable. Bruno IBA primero, detectando caminos entre las raíces y la maleza. Mariana comenzó a recuperar su voz, murmurando palabras sueltas entre jadios. Tocaba Bruno constantemente, como si el recordarlo quien era, donde estaba, y por qué valía la pena luchar. Gracias por volver lo susurro. Y aunque el perro no hablaba, su mirada era una respuesta completa. Nunca fue el llegar a la estación forestal derruida pero funcional iba corrió a activar el sistema de radio. Lea se encargó de vender los pies de Mariana y preparar una bebida caliente con lo poco que tenían. Bruno se tumbó junto a ella, enriscado, protegiéndola con su cuerpo como un escudo. Eva alzó el transmisor y habló con tono firme pero cifrado. Unidad móvil solicitando código sombra para paquete prioritario. 3 corazones intactos. Uno rescatado, hubo silencio. Luego una voz respondió al otro lado, código sombra validado. Extraction en caso.
Mantengam position. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, Lea exhaló sin miedo. No habían terminado, pero ya no estaban solas. Alguien más los había escuchado. Alguien que creía que la verdad no es un delito. Mariana dormía profundamente abrazada a Runo y en su rostro ya no había vacío, sino paz, porque el amor no necesita permiso. Solo espacio para respirar. Y por fin, lo tenían. Los primeros rayos del amanecer banaban el techo oxidado de la estación forestal. Afuera, el bosque respiraba con esa calma que solo se escucha cuando todo ha pasado, cuando el peligro inmediato se ha disipado, aunque sus huellas pesan sobre la tierra. En el interior, Eva organizaba los documentos rescatados por Mariana. No eran simples archivos, eran grabaciones, notas, informes, incluso cartas internas que demostraban cómo se habían implementado protocolos encubiertos para silenciar a cualquier veterano o civil que mostrara resistencia emocional no decidida. Especialmente aquellos que establecen vínculos profundos con animals o presentaban patrones de empatia disruptiva. Mariana era la prueba viviente de que la humanidad todavía podía doler y por eso la quisieron silenciar. Mientras tanto, Mariana, sentada en una calcanita improvisada junto a una fogata pequeña, sostenía una taza caliente entre sus manos temblorosas. Ya no hablaba mucho, pero escuchaba. Escuchaba todo, los sonidos del bosque, las voces de Lea y Eva, el respirar pesado de Runo. Y en ese silencio curaba, Runo no se separaba de ella. Lo había hecho todo, rastrido, guiado, protegido, incluso rescatado más de una vez con solo su instinto. Pero ahora su única misión era estar. Y estar era suficiente. Fue ese mismo día cuando la unidad de apoyo legó. No eran soldados ni agents federales. Eran periodistas abogados de derechos humanos y especialistas en tecnología civil. Un grupo pequeño pero preparado. Uno de ellos, un hombre mayor de cabello canoso y voz firme, se arrodilló frente a Mariana con respeto. Lo que usted ha vivido no puede seguir en la oscuridad. Tiene derecho a hablar. Y si lo dice, nosotros nos aseguramos de que el mundo la escuche. Mariana alzó los ojos, respiró hondo y luego miró a Runo. No fue necesario decir nada. El mensaje estaba claro. Estoy lista, susurró. Los días siguientes fueron una sucesión de entrevistas protegidas, reconstrucciones digitales de los informes y testimonios. Pero nada fue tan poderoso como el video que Eva ayudó a montar, una grabación sencilla, sin música, sin efectos, donde Mariana hablaba directamente a la cámara con Runo dormido a su lado, mientras relataba cómo empezó todo. Como servir a su país no significaba renunciar a su conciencia. Como ser leal no era obedecer órdenes, sino proteger la vida. Como su perro, su compañero, su sombra, su fuerza fue el único ser que nunca la abandonó incluso cuando el sistema entró quiso borrarla. Ese video distribuido primero en redes sociales independientes. Se volvió viral en apenas 3 días. Personas de todo el mundo reaccionaron. Veteranos, cuidadores de animales, defensores de derechos humanos, ciudadanos comunes. Miles compartieron sus propias historias de lealtad, de pérdida, de lucha contra sistemas que tratan de uniformar las emociones humanas. Y por primera vez, los centros como el que la mantuvo retenida empezaron a ser auditados. No todos fueron cerrados, pero sí se desmantelaron varios programas de observación encubierta.
Se abrió un debate público sobre los límites éticos de la evaluación emocional en entornos institucionales. Y Mariana, un frágil pero firme, se convirtió en una voz inesperada para miles que nunca habían sido escuchados. Leal decidió quedarse a su lado. Ya no era solo una estudiante que encontró una carta vieja y un perro perdido. Ahora era parte de algo mayor, una red de personas que no aceptaban el olvido como destino. Eva, por su parte, se reintegró al mundo civil con una nueva causa, capacitar a otros en ciberseguridad ética y trabajar con grupos que protegen testigos en riesgo. Runo. Envejecido por la tensión pero todavía fuerte, fue homenajeado en un acto privado. Nadie lo vistió con medallas. Solo se lo abrazó. Se lo miró. Se lo respiró. Y en su presencia silenciosa todos supieron que sin él nada de esto habría sido posible. Una tarde, meses después, Leo y Mariana caminaron por el bosque, el mismo que una vez fue ruta de escape. Mariana ya no necesitaba ayuda para caminar. Runo iba adelante, olfateando el air como si en buscara senderos invisibles. ¿Crees que alguna vez estemos realmente a salvo? Preguntó Mariana. Lea pensó un momento. No lo sé. Pero mientras contemos la verdad, no estaremos solas. En lo alto, un halcón cruzó el cielo. Runo levantó la cabeza, lo siguió con la mirada y luego volvió al sendero. Ya no guiaba. Solo caminaba junto a ellos, porque la libertad no siempre es un lugar, a veces es una compañía, una memoria, una historia que nadie más podrá contar. Y ahora el mundo la conoce.